So we wanted to talk, just a quick wrap-up session, a little bit about where we came from with this workshop, what are some of the limits about where we came from for this workshop, and leave us with some thoughts from you about where we might go with it. So some of you might know that the genesis of this workshop came in a 2010 workshop we did at Carleton University. The point of that workshop was to bring together people who we thought from sectors that were working in isolation. So academics who worked only within particular disciplines, civil society organizations that may not work with other policy workers or other researchers, and linguistic divides, French and English, recognizing that there was so much great work being done in French that Anglophones weren't accessing, and perhaps the reverse. At that workshop, at the end of that two-day workshop, the recommendation of the people who participated, who came from universities and civil society organizations in Canada, with a number of African civil society organizations also participating. The recommendation was made that we needed to have an event like that, where we spoke across some of the unintended divides, and we needed to have that event on the continent so that we could facilitate perhaps more connection between African civil society organizations and African researchers and universities. So that was that recommendation we took up, and we chased funding for several years. We sent out a lot of funding applications. And last spring, the Canadian government made available a new grant. And the deadline was in the fall for us. And they told us in December that we got the funding for this workshop in February. So this is how we came to be here. We were funded by the Government of Canada, and then we already had some money from our IDRC, but together this was possible. The timelines were tight, but that's not a complete excuse, because one of the things that might be starkly visible at the moment is that we are a group of privileged Western white researchers and civil society activists in Canada. So this was not collaborative in terms of working with partners to the fullest extent. We did not have as much time as we would have liked to have done consultation. We did some. Some of you talked to us beforehand. We appreciate your feedback. So this is not a model of how to do it. And so there are certainly weaknesses and limits, and we want to put those out there that we are very aware of them. Though we are more than happy to hear from you about other limits that you might see. The other limit that I think it was flagged in the previous panel is that there are sometimes these pockets of money come open in North American context and European context, as the funding for this workshop did. But those pockets of funding are getting smaller. The governments do not seem to be very favorable to them at the moment. They're there, but they're limited. So I guess the question we want to throw back to you, and maybe I'm skipping ahead, and maybe I should talk a little bit about some of the themes that were kind of in our minds as we started this workshop. And I'll pass it over to you to talk about. Thanks, Doris. Before getting your thoughts and feedback on what next steps, if any, could be taken or should be taken, we thought it would be helpful for us each to briefly talk about one or two themes that emerged over the last 2 days that we thought were fruitful in terms of future work in economies of sexual violence, as well as potentially in research collaboration. And for me, the one point that came, one of many points that came out that just stuck with me is the importance, which a number of you mentioned, the importance of training younger generations of researchers, both in the university, but also researchers in non-governmental organizations.
because we find this in any field that if you don't nurture and train the next generation, it can be difficult to continue doing this. And we're delighted that there are a few graduate students here at the conference. And some of the ideas which emerged in the discussion of ways of allowing graduate students to collaborate more with, like professors, collaborate more with civil society organizations, to learn from them, to learn of their work, but also their insight and knowledge and their experience, and to have that inform their own studies, and then in turn their studies could be helpful to the civil society organizations. Let me turn it over to Joanne now. Thanks, Claire. I think for me, one of my personal objectives from this workshop and what I got out of it, I think, was a validation of a gap that I had identified with partners in work with natural resources, and some of the gaps identified and opportunities possibly for collaboration. That's really what I was looking for, I think, personally. It seems that there could be a lot more baseline information at the local level about how women and girls participate in the sector at the various levels of the chains of custody all the way to export. And in part because I worry, I'm an anthropologist by training, so I have a deep appreciation of the local. And this is the first time I work in a project that's very top-down. So we're doing certification with a structure that's coming from the outside, and I worry that it will have negative implications for those that are vulnerable at the local level. Because experience tells me, and I think there's ample research to show that if those who are in power and already have advantages tend to take even greater advantage when those new structures are introduced, and those that are vulnerable tend to become more vulnerable. So that's a concern of mine. And I would like to see the relevance in working on these gaps to ensure that we have the right information in order to ensure vulnerable populations are protected. And then also to make sure by 1325 or by other means, supporting national action plans with 1325, that women have a place at the table when discussing issues of land and resource management in their countries, but also at the regional level. So that is something I'm personally deeply committed to, and I would like to see something operate on those questions. And additionally, I think a partnership of some kind, or even that evidence would be useful to lobby my own government, given the fact that it's the biggest mining investor, bigger than China, biggest mining investor in Canada, in Africa, is Canada. So I would like to use this information to lobby my own government and also educate the Canadian private sector about the impact of their operations at a very high executive level in Canada. I think that would have a tremendous impact based on stories, experiences, and voices here. So that for me, coupled with the methodologies discussion, how do we do this? Do no harm, that sort of thing. I think that for me was my primary interest, my primary takeaway. I think over the last couple of days, a number of research gaps have been identified. And I won't go over them. I think Joanne touched on a few, and a number of you flagged others. Lindsay Mossman, she of the Grand Poisson, she has been taking copious notes. We will summarize those, have them translated, and we will put them on a website. And Holly, our assistant, has also been working hard to make some kind of a website point for us to all access. So we will also be sending information out about that. And if you have papers that you prepared for this event or other documents, we can try and upload those on the website. But I guess, so I don't want to go over the ground that we've covered, but one of the things that really stood out for me was that so often amongst large-scale funders and the UN and donor countries, there's this emphasis on best practices. And one of the problems with best practices, it assumes that things can be universalized across different case studies. And what I found really rich about this discussion and about the conference that we had at Carleton was that
When my colleagues from Kenya and Uganda and Zimbabwe and Congo and Rwanda speak, there's a level of detail and complexity that is not captured by best practice. And being able to look deeply into what's going on in Mali or Sudan is so important. And one of the things that I've been really moved by at this event, for me, as somebody who has a shockingly poor language skills, is how rich the conversation is when we have so many francophones in the room. And so that cross-linguistic discussion for me has been one of the things that's been really important and that I am taking away from this event. So what we'd like to do now is open it up to you to think about or to have suggestions for concrete suggestions of what it is that you are going to take away from this, or that you would like to see out of the network, and recognizing that your needs and ideas and plans might not include us, and that's fine. That this was just to kick things off. We're to add to that, I mean, we're keen to work with people who are interested in working, but as Dora said, we understand we don't need to be involved as well, so please feel free to go forward without us, and we'll be encouraging you from the sidelines. That's how. So I guess we can get the microphone, pass the microphone around and open it up for thoughts and discussions of potential ways forward. Perhaps we should start. We can just call on some of our colleagues to summarize, or the translators, if they speak up so the translators can hear, or others just to summarize while we wait for the technician to return. I guess there's a richness in cross-linguistic discussions, but there are also challenges. What came up very strongly for me is the extent to which information is not disseminated enough. And when you talk about a network where, talking about a website where we can be uploading whatever research we are coming up with, so that the rest of the network come and hear what's happening, and that can also enrich the research. I've been thinking closely related to what Sarah has said, the issue of dissemination. How what we find out can, in very simple and clear ways, reach the lowest person in the community, and how that person can be an agent for change and transformation. And also to know that every person experiences reality or the issue on ground. For example, we spent time here talking about sexual violence. How is what we discover through our research able, how is that finding able to make a concrete change in the lives of the people? And also to believe in ourselves as triggers of change. Each one of us here is representing a country. We could be confident and go back and have contact with people who touch base with the women, with the people, with the issues on the ground, so that we trigger change and transformation. And also to believe in the next generation that is sexual violence free. It is possible.
that we can invest in the youngest generation, change attitudes, and I think that this is possible if we collaborate. Merci. Je voulais seulement dire à mes sœurs et frères, mais ne nous laissons pas distraire par les politiciens. Nous sommes tous des frères et sœurs. Et nous luttons pour nos frères et sœurs. Si on nous voit ici, on ne sait pas qui est rwandais, qui est burundais, qui est... Vraiment, nous sommes femmes. Et pour la cause de la femme, travaillons les mains dans les mains. Constituons ce réseau-là pour ce travail. Merci. Merci. Moi, je voulais encore insister sur la recherche à faire en synergie. Nous avons trouvé beaucoup de résultats quand nous avons affronté les problèmes sérieux en étant ensemble, en étant avec les autres. Les organisations de la société civile ont travaillé en synergie et ont mené ensemble des résultats et se sont appropriés ces résultats. Donc on n'a pas pu, ce n'était pas question de se suspecter et de penser qu'il y a quelqu'un qui va maintenant utiliser ces résultats. Non, non. Quand on fait la publication est commune et les résultats, c'est une propriété commune. Maintenant, avec cet atelier, nous avons appris qu'il faut maintenant tisser beaucoup plus de liens avec les universités. Et moi, je pense que ça, c'est le pas que nous devons faire en tant qu'organisation de la société civile. Travailler ensemble avec les universités, déterminons ensemble les thèmes de recherche, les protocoles de recherche. Commençons dans l'analyse documentaire comme nous le faisons souvent, à toutes les étapes du processus, en étant ensemble. Et après, avec le professionnalisme des théories universitaires, avec les données de terrain, il sera pour nous facile de pouvoir produire un travail qui est impeccable et appréciable. Et ça sera le fruit d'une collaboration virtueuse. Parce que ce travail pour nous, en tant qu'organisation de la société civile, ce n'est pas seulement à mettre dans les bibliothèques universitaires, mais pour nous, nous visons qu'il y ait un changement au niveau de la société. Donc pour nous, ce sont des documents de plaidoyer pour toucher l'autorité publique, pour toucher les instances où on peut trouver un changement dans la vie sociale de la population. Donc nous devons quitter seulement l'académie, où nous devons mettre, j'ai publié, les autres peuvent utiliser. Non, non, nous utilisons pour faire un plaidoyer, pour qu'il y ait un changement visible au niveau de la société. Merci. Je voudrais vraiment insister sur les lobbies. Aujourd'hui, la femme est au centre de beaucoup de débats. Mais les changements escomptés ne suivent pas tellement. Là, je m'adresserai vraiment aux organisateurs de l'université de Carleton, que ce soit d'autres universités au Canada, aider cette femme africaine qui souffre. Parce que la cause de la souffrance de la femme, c'est aussi ces entreprises qui viennent de l'international qui viennent cette chose. Le résultat de cet atelier, je crois, si vous le propagez, si vous faites un lobby en faveur de la femme, il y aura un changement. Ça, c'est certain. Vous venez de dire, Doris, que le gouvernement canadien nous a donné des moyens pour faire ces recherches. Et il y a le temps de discuter également pour voir les faiblesses qui sont au niveau de nos États. Comment cette collaboration sous-régionale peut amener une collaboration entre, je peux rappeler, outre-Atlantique. Pour dire, mais la situation de la femme telle que nous l'apprenons, dans la collaboration bilatérale, qu'est-ce que nous pouvons bien faire pour faire, on peut arrêter la souffrance de la femme. Nous avons besoin de populations au-delà de nos États qui font quand même la campagne pour la cause de la femme. L'argent, on peut manger aujourd'hui. Je peux m'acheter la vie. Mais je voudrais être libre dans mon territoire, là où je suis. Vivre ma vie dans ma pauvreté avec mon champ. Troisième chose, c'est avec les entreprises, même canadiennes.
ça vaut la peine. Que ce soit Barreau aujourd'hui, que ce soit d'autres entreprises, qu'ils respectent quand même les normes bien établies, qu'ils respectent au niveau international, qu'ils le fassent la même qu'au niveau de nos nations. Parce que parfois ils se comportent en chef quotidien. Quelles sont ces entreprises, ces étudiants-là qui peuvent dire je fais mes recherches pour savoir comment les entreprises canadiennes se comportent au niveau de tel pays. Et qu'est-ce qu'on fera de ces résultats? Très franchement, nous comptons beaucoup sur l'appui des étudiants, sur les conférences des étudiants pour faire parler de la situation qui règne dans le Grand Lac. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes des organisations de la société civile. C'est que nous sommes vraiment sur le terrain. Et nous vivons toute la réalité qui est décriée, peut-être démontrée dans les exposés des bons panélistes. Et nous disons que vraiment ils ont palpé. Ils ont essayé un peu de toucher le cœur même de notre problème. Et cela ne suffit pas. Comme vient de le dire ma soeur Léonie, c'est que nous avons besoin de voir que tout ce qui est dit, les résultats des recherches qui sont faits, que ça puisse vraiment améliorer, que ça puisse changer la condition de vie de ces populations qui sont en train de souffrir. Ce n'est pas seulement la femme. Parce que lorsque la femme souffre, c'est toute une communauté qui souffre. Parce que c'est elle qui est au centre de tout ça. Il faut voir les banques, par exemple. Aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire dans nos milieux, là où les banques est, on avait déplacé toute une communauté pour que les banques s'installent. Et la communauté qui a été placée dans les bons plateaux ou dans une attitude où il fait très froid et la population n'est pas habituée à ça. Même les conditions de vie pour une famille qui a des enfants, on ne tient même pas compte, n'est-ce pas, de la constitution familiale pour donner, n'est-ce pas, un logis à cette famille qui vit paisiblement dans sa hutte ou dans sa case, là où Mandro a construit aujourd'hui. Et pour même accéder à ces lieux où la communauté a été déployée, il faut passer maintenant par des barrières, parce qu'on passe dans la concession maintenant de Bandro. Donc, c'est une violation grave des droits de l'homme lorsqu'on prive même cette communauté, n'est-ce pas, des relations, n'est-ce pas, avec les siens. Et donc, vous trouvez que ce sont des choses qui sont en train de se passer, mais le fait que ce sont des personnes qui sont sans voix, personne ne sait de quoi ils sont en train de souffrir là-bas. Mais nous, en tant qu'organisation qui sommes à la base, nous avons la possibilité d'aller et de toucher. Donc, maintenant, ce que nous venons de faire aujourd'hui, je pense que ça va nous permettre de travailler en synergie avec les chercheurs pour qu'ils puissent nous utiliser comme canal, n'est-ce pas, de collaboration, de transmission, de récolte des données, des informations sur les situations des citoyens ou des communautés dans le milieu. Nous avons une préoccupation, je m'excuse, nous avons une autre préoccupation, que nous ne nous limitions pas seulement dans les questions qui ont toujours été citées, mais il y a d'autres questions que nous avons tendance à omettre. Il y a cette insécurité. L'insécurité, nous devons travailler là-dessus. Parce qu'on pense toujours aux violences faites aux femmes, violences sexuelles. Mais la violence sexuelle, ce sont des conséquences. Ce sont des conséquences. Pourquoi ne pouvons-nous pas toucher les causes vraiment réelles qui font qu'il y ait violence sexuelle? Donc c'est tout ça que nous voudrions qu'on puisse, n'est-ce pas, documenter pour permettre à ce que la situation de nos communautés change. Okay, can I just say that we really do need to finish on time tonight. So I've got, I've seen two hands, I think. Is the other that wants to make a point? Okay. I can play baking, please. Just make it quite short and we'll try and fit everybody in. But
try and finish early. Moi, l'élément que j'ai constaté, c'est que les actions et les recherches menées semblent être orientées plus spécifiquement à une couche de la population que la femme. Or, il y a d'autres couches de la population qui, une fois mobilisées, sensibilisées et impliquées dans les recherches que nous menons, pourront contribuer à de meilleurs résultats de lutte contre les violences faites aux femmes. Je dirais surtout la couche de l'autorité politico-administrative à tous les niveaux, en bas au bas en haut. Puis je dirais aussi le secteur privé dans tous les domaines et aussi les hommes d'une façon plus particulière. Je pense que si on cherche à sortir des actions stratégiques et des recherches qui emmènent, oui, c'est focaliser aussi ces couches de la population, on pourra avoir des résultats plus encore élevés, des résultats meilleurs de sciences. Merci. Nous avons reçu beaucoup de résultats sur la violence sexuelle. Et je voudrais donc savoir si, à l'issue de cet atelier, est-ce que les organisateurs pourraient nous produire un document de plaidoyer, un document synthèse qui puisse être diffusé pour avoir des résultats. On dirait ça provient de l'atelier qu'on a ici. Et je vois qu'ici il y a des gens qui peuvent pourraient avoir plus loin. Je vois la CIG qui est bien représentée ici. Et je pense donc que ça pourrait être une occasion de faire un plaidoyer basé sur les résultats de cette atelier. One point. We have been talking about sexual violence, but in a conflict situation, especially we were talking about DRC, and so on. But just want to raise your attention on other countries also and other different forms of violence that are being happening there. And here I just want to raise the issue of different policies that are being implemented, targeting gender equality, and at the end of the day, those policies are producing gender-based violence. So we should also not focusing on conflict areas and conflict as wars and consequences of wars and mine exploitation and so on, but we should also look at other countries where we feel there is peace and so on, but there are a lot of cases of violence. Je voulais aussi ajouter que la question des économies de la violence sexuelle, c'est un domaine très vaste, qui devrait avoir une recherche, je dirais, approfondie, qui dépasse en quelque sorte donc les domaines ciblés, c'est-à-dire les zones frontalières et les économies françaises. Donc il faut, je dirais, explorer à fond cette thématique qui est, à mon avis, ouverte. Mais aussi, je voudrais demander à ce qu'il y ait, je dirais, des recherches pour montrer les évidences sur le terrain en ce qui concerne surtout la macroéconomie, donc les aspects macroéconomiques.